So, aku teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya. Subtopik 3.4, we're going to cover about electromotive force, EMF. Dalam bahasa Melayu, kita panggil sebagai daya gerak elektrik. And then internal resistance and potential difference. Okay, so we're going to cover about these three things in this subtopic. So, subtopik ini agak panjang. So, dalam lecture, aku akan cerita about EMF and internal resistance of a battery. Okay, aku akan explain what is EMF, what is the internal resistance of the battery, and then we're going also to learn about the factors that influence internal resistance of a battery. Okay, so perbezaan yang besar tadi adalah resistance. So resistance of the conductor. So resistance of the conductor, factor dia ada 4 tadi itulah. Kan? Okay, so ini adalah internal resistance. So internal resistance dekat mana? Dekat dalam battery. So, in this subtopic, semuanya basically kita cover what happened inside a battery. Okay, battery . So, before kita nak belajar apa benda yang berlaku, mekanisme dalam battery ni, so kita nak tengok kan macam mana benda ni berlaku. So, kita bayangkan dalam satu circuit. Okay, consider a circuit consisting of a battery cell that is connected by a wire to an external resistor R as shown in this figure. So, kau nampak senang resistor kat sini. Ni resistor. Okay. So, connect to a battery. So, satu resistor, satu battery. In series. Okay. So, first, so electromotive force is defined as the energy provided by the source. Okay, so energy provided by the source. So over here, usually the source is battery or cell to each unit charge that flows through the external and internal resistance. So external resistance ini yang R lah, ni external resistance ini R. Okay, yang kita belajar sebelum ni. So, internal resistance adalah special resistance. So, first, kita tengok kat sini kan. Ada satu, EMF is not a force at all. Dia bukan force. Walaupun nama dia electromotive force, it is not kind of force. Maksud dia unit dia bukan Newton. Okay, so, biasa force Newton. Whatever force is Newton. So, yang ini bukan force. It is a special type of potential different provided by battery or cell. Okay. So, bila dia connect kepada battery ataupun any kind of battery lah. Sekarang kita panggil cell ni semua battery. Kan? So, kita akan panggil sebagai EMF. Okay. The terminal potential difference is defined as the work done in bringing a unit test charge from the negative to the positive terminal of the battery through external resistance only. So, this is terminal potential difference yang kita selalu cakap tu kan. Voltage. Okay, this is a terminal potential difference. So, basically, kalau kau ada 1 liter ni kat atas ni, kan aku tunjuk kat sini. So, bagi kau faham. Okay, apa yang berlaku. Kan. So, ini EMF. Kan. Kalau kau susah nak faham kataan tadi, EMF ni adalah dia punya energy provided by the source. Let's say kalau kau ada battery 1.5 volt. Okay. So, EMF dia adalah 1.5 volt. So, ini adalah kau punya battery. So, kau connect pada satu resistor ataupun kau baca dekat voltmeter, kau check bacaan voltmeter kau, kan, voltage, tiba-tiba kau connect dengan voltmeter, kau baca kau dapat 1.2 volt. Kau tak ada connect benda lain ni. Ni makhluk ni kan. Ni kau connect kepada voltmeter. Okay. So, sepatutnya logik akal lah kan.
Logik akal. So bateri kau pakai 1.5. So voltmeter reading mesti 1.5. Tapi kau dapat 1.2 saja. Mana hilang yang lain tu? Itulah kita nak kita nak cuba explain kat sini kan. Okay, electromotive force dia adalah 1.5. But then the terminal voltage dia dekat sini kau dapat adalah 1.2. Okay, so that's the difference between EMF and V yang selalu orang rasa macam sama. Okay, so bateri ada voltage berapa? 1.5 volt. No, that's not voltage, that is EMF. So dia punya voltage kau kena connect dengan voltmeter check berapa. So faham? Alright. So ini explanation dia. Okay, so korang dah faham apa maksud external resistance and internal resistance. So ini bayangan dia lah. So internal resistance ni dalam bateri, nampak? Internal resistance dalam bateri. So external resistance dekat luar. Okay, so when the current I flows naturally from the battery, there is an internal drop in potential difference. Dia keluar bateri je, dia punya voltage dia dah drop, equals to IR. Okay, ni aku masukkan tadi. Okay, ni aku masukkan tadi ayat ni. So bila dia keluar je dari bateri, there is an internal drop in difference voltage equals to IR. Dia belum keluar, dia keluar saja dia punya voltage dia lain. Ni lah. Kau tengok kat sini. Dalam bateri 1.5 volt. Dia tulis kat bateri tu 1.5 volt. Tapi bila dia check dekat sini, ada 1.3 volt sahaja. Clear? Okay, so mana hilang dia tu? Kan? So the terminal voltage is always lesser than EMF due to the internal resistance R of the battery. So the terminal voltage V can be written is equal to EMF minus IR. This equation is only true if you are using battery in the circuit. Okay, kalau kau guna bateri dalam circuit tu atau apa-apa sel yang kau gunakan, sama ada sel basah ataupun sel kering, dry cell or wet cell, kan, dia akan dapat benda ni. Tapi kalau kau gunakan power supply, so tak ada equation ni. Jangan ada power supply tiba-tiba ada internal resistance. No, power supply dia bagi pure current. Okay, there is no internal resistance. Okay, so kau kena faham perbezaan antara internal resistance ni cuma berlaku kat mana? Dalam battery or in any cell. Okay, power supply tak ada. So the unit for both EMF and voltage or potential difference are volt. So unit dia sama. Unit dia sama tapi nilai dia berbeza. Okay, sebelum ni kita belajar kan, dia punya confusion dia berlaku kan. Apa yang berlaku adalah, okay, so bila kita connect, let's say macam ni kan, there is no current flow, kita tak masukkan dalam ni, so kita connect voltmeter to a battery, so kita akan dapat bacaan voltmeter tu 3 volt. Okay, so dekat sini battery cell dia kita memang 3 volt, written over here 3 volt, so voltmeter reading kita dapat 3 volt. So fahamlah, because there is no current flowing. Okay, there is no current flowing in the circuit, so dia dapat bacaan sama macam EMF. Okay, tapi bila ada current flowing kan, so maksudnya kita connect circuit ni bersambung. Nampak kat sini circuit bersambung kan, so current flows inside the circuit. Kita connect voltmeter to the battery, so kita akan nampak bahawa voltmeter read 2.25 volt saja. So there is a drop in voltage. Okay, there is a drop in voltage kan, yang sepatutnya baca 3 volt tapi jadi 2.25 volt sahaja. So because of what? So the internal resistance R of a voltage source affect the output of voltage when a current flow. So what is internal resistance? Internal resistance is defined as the resistance of the chemicals inside the battery cell between the poles. Okay, so dalam bateri tu ada chemical, so the resistance of the chemical is defined as internal resistance.
So the smaller the internal resistance of a given EMF, the more current and more power of the source battery can supply. Okay, so korang tengok dekat kedai kan ada bermacam-macam jenis bateri. Aku tahu sekarang korang dah tak kisah sangat pasal bateri ni sebab semua boleh rechargeable. Okay, semua rechargeable. Tapi lah kalau korang ada masa, you take a look at the battery. So ada macam-macam jenis kan, macam-macam brand kan, macam-macam brand. Ada bateri yang murah, ada bateri yang mahal, ada alkaline, okay, ada mercury, okay, ada macam-macam jenis, ada macam-macam chemical dalam tu. Okay, so yang membezakan bateri yang bagus, bukan yang membezakan bateri yang bagus dengan bateri yang kurang bagus, sebenarnya apa dia? Dia adalah dia punya chemical dalam tu. So chemical dalam tu dia akan mengubah dia punya apa? Internal resistance. So sebab itulah ada bermacam-macam jenis bateri. So orang kata energizer bagus. Kenapa energizer bagus? Sebab dia punya chemical dalam tu. Okay. Alright. So boleh faham ya? Okay, itu perbezaan antara bateri. Internal resistance can behave in a complex ways. So macam-macam cara. So susah nak tengok benda ni As node are increased as the battery is depleted and electrolyte dries out. So nampak ni, bateri habis kan, makin kurang and electrolyte dries out. But internal resistance may also depends on the magnitude and direction of current through a voltage source, its temperature and the type of material in the battery. For example, the internal resistance of rechargeable nickel-cadmium cells depends on how many times and how deeply they have been depleted. So for nickel-cadmium cell, okay, so ini yang rechargeable so dia punya internal resistance tu akan berubah dengan sejauh mana dia how many cycle dia being recharged, and then so berapa banyak dia being depleted. Alright, so dia berapa banyak kali dia habis lah, so berapa persen yang kita dah pakai. So basically dia ada life dia. So sama lah macam korang punya bateri phone, senang cerita kan, bateri phone kau kan. So mula-mula kau beli, kau rasa okay, kau charge kau boleh tahan 1 hari 2 hari, okay. Tapi makin lama kan, dia makin cepat kena charge. So makin cepat habis. So lama-lama kau rasa macam, oh ni dah teruk sangat, kena ganti bateri. And even worse, kau ganti phone sekali. Sebab apa? Sebab bateri ni dia punya life. Okay. So berapa banyak cycle dia boleh charge. Okay, so dan setiap bateri tu dia berbeza. Okay. Sebab apa dia makin cepat habis? Sebab internal resistance dia bertambah. So kita boleh lukis simbol EMF ataupun bateri macam ni lah. Tak kisah mana-mana side, doesn't matter. Okay, so this is the example. So korang boleh baca, korang boleh tengok dia punya solution kan. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya dengan aku lah dalam tutorial.